සම්පූර්ණ වසා දැමීම. හිතප්පපන් නැද්දයක් උඹට කාලකන්ණි කතාව කියන්නේ. ආයු බොහෝ වේවා. සුබ මධ්‍යහනයක්, සුබ සන්ධ්‍යාවක්. බලනකොට රම්කේ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දානවලු. අපිට වැඩක් නැහැලු. ඕන් නැහැලු. මොනවා වුණත් කමක් නැහැලු. හොර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය. කාටද හරි තෙල් ඕන නම් ගෑස් ඕන නම් එන්න ඇමරිකාවට. අපි දෙන්නම්. ආයි හොර්මුස් එක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි අපිට. ගහනවාමයි. සහ ගුවන් තොටුපළ වලට මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ? ඉරානය කෙලින්ම යාලා ඍජුව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. හරිද? රටවල් සඳහන් කරලාම තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නම් රටවල් වල නම් ටිකත් එක්ක මොනවද වෙන්නේ වෙන දේ ඉස්සරහට බලමු. කියන දේ කියන්නම්, දැනගන්න දේ දැනගෙනම ඉන්න. නේද? දැනගෙන ඉමු. මොනවා වුණත් මොනවාවත් සියලු දේම අපි දැනගෙන ඉන්න බෑ. මේ දේවල් මෙහෙම වුණේ, මේ දේවල් මෙහෙම වුණේ, මේකට තමයි, මේ නිසා තමයි කියන එක. ඉතින් දැනට රටවල් කිහිපයක අනතුරු අංගවීම් කරලා තියෙනවා. මේ වෙන විට මෙයාලගේ ප්‍රහාරයත් පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ආදරණීය යාළුවනේ, මේ මොහොතේදී හොර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමටත් අපි ලෑස්ති කියන ප්‍රකාශය කරනවා. කවුද? අමරිකානු ජනපති ඩොනාල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ප්‍රකාශය. We will target the influences of the American Zionist enemy, the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar, and partners in a way that will deprive America and allies the region's oil and gas for years. Consider this your warning. Iran neighboring countries urgent warning. Iranian revolt record post. රටවල් කිහිපයක් ගැන මේ එක්සත් අරාබ් අමිරාජ්‍ය, සෞදි අරේබියා, කුවයිට්, බහරයින්, ජෝර්ඩන් මේ වගේ රටවල් වලට සහ ඊශ්‍රායල් මෙයාලා කියනවා අපි අනිවාර්යෙන් ඉලක්ක කරනවා කියලා. ඇමරිකාව කොයිතරම් අපිට ගහනවද ඒ වගේ මඩංගු කිහිපයක් අපිත් ගහනවා කියලා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් අහලා තිබුණා ගුවන් තොටුපළට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ ගැන මට හරියාකාරව ඔයාලට දැනට උත්තරයක් දෙන්න බෑ ආදරණීය යාළුවනේ. මොකද උත්තරයක් දෙන තරමට නෙමෙයි තත්ත්වය තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ රටේ දැනට පැවතින තත්ත්වය අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් තත්ත්වයක්. මොකද ගුවන් ප්‍රහාරයක් එළවෙනකොට ගුවන් යානා කවදාවත් සිදු කරන්නේ නැහැ. ගුවන් යානයක් යනවද? උඩ මිසයිල් එහෙම යනකොට යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඒක වහාම නවත්තනවා ගුවන් ගමන. ඉතින් පහුගිය කාලේ ඉතින් වෙච්ච දේ ගැන ඔයාලට යලිත් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලා දන්නවා ගුවන් තොටුපළට මොකද්ද උනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් විවිධ ස්ථානවල වලට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා අපිට කියන්න බෑ. දන්නේ නැහනේ. මොනවා වුණත් ඒකට අපි මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙමු. අපි මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙමු. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මින් ඉදිරියට වෙන දෙයකට මුහුණ දෙමු. මොකද ආයිනම් කියන්නේ කවදාවත් ඇමරිකාව කියන කවදාවත් කවුරු ඇවිල්ලා අපිට කිව්වත් අපි මේ ඉරානයත් එක්ක කවදාවත් එකඟතාවයට යන්නේ නැහැ. සාකච්ඡාවට යන්නේ නැහැ. ඕනම දෙයකට අපි ඔට්ටුයි. ඕනම දෙයක බලාගමු. එයාලා කියන සමුද්‍ර සන්ධිය අපි අරින්නේ නැහැ. මෙයාලා කියන ඕන්නේ අරින්න එපා. ඔහොමම තියාගන්න. අපි එළියේ ඉඳන් බ්ලොක් කරනවා. අපි දැන් යන්න දෙන්න එක නමකටවත්. අපිත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිත් එළියේ නැවතිලා ඉන්නවා. දෙකෙන් එකක් බල්ලා තමයි නවතින්නේ. බල්ලා පොර කන. මොකද මේ අපි කුටි කනවා කියලා වගේ තමයි තියෙන කතාව. දෙවියන් වහන්සේටම බාරයි. මොනවා වෙන්න යන්නේ කියලා බලමු. හරිද? හැම දෙයකටම ලෑස්තිම ඉන්න එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. හැම දෙයකටම අපි සූදානම්ින් ඉන්න. හම්බ කරන්න ආපු අපි ඒ වුණාට මේ මුන්ගේ මේ පොරකයම නිසා අහුවෙන්නේ නැත් අපිමයි.
අහිංසක අපි තමයි හැම දෙයකටම අහුවෙලා ඉන්නේ හැම දෙයකටම අසරණ වෙලා ඉන්නේ මුහුණ දෙන්නේ. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ප්‍රාර්ථනා කරන්න. Most of all, thanks to the troops, we came into the situation with maximum leverage and maximum strength. Their nuclear program was destroyed. Their conventional military was destroyed. And you've got some people within the Iranian system who are saying, you know what? We want to change our relationship with the United States. We want to turn over a new leaf. And the president said, okay, we will sit down at the table and negotiate and see if the smart people in that system can take over from the crazy people. Well, here's the basic deal that we cut. The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They started shooting at ships again. Now, they were good, they were well behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. Now, the president maintains a lot of options. I'm obviously not going to tell you exactly what's going to happen tonight, but the president has said to them very simply, the Strait of Hormuz is going to be open. That means oil and gas is going to flow to the American people. That's why we see gas prices starting to come down. That's why we see the oil prices so low, is because the president said that crucial artery through which we ship a lot of the world's energy, that artery has got to remain open. And that is what the Iranians have to know. If they try to close it down, there's going to be a response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it, or they can have exactly what happened to them last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple. Well, first of all, we took out additional, they were trying to rebuild their radar, and they had about 60% built. Now they have to start all over again. Look, we're not attacking at the highest level. The highest level of the bridges, which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Carg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Carg Island. We may take over Carg Island. There's not a thing they can do about it. But I said, don't hit the pipes. Just hit everything else. And they hit it. They may hit it again tonight. So, as for your question, normally I'm not that way, but they really deserve it, because they're saying they want to make a deal, but they don't. They asked for a timeout. They wanted to go to the funeral of Khomeini, and I said, give it to them. And they start shooting missiles. I mean, it was the craziest thing. Now, we did kill him, so I guess you have to look at it that way, but the funeral took place, and they wanted to have a period of time, and they also asked that we not kill them. And we said, we're not going to kill you. They were worried we'd kill them during the funeral. I mean, if you can believe it. What a crazy... Did you ever think I'd be doing this for a living, Marco? Did anybody ever think I'm doing... Maybe Pete, but this wasn't supposed to be for me. Pete loved this stuff from day one. But they said to us, please don't kill us during the funeral. I said, I won't. And we didn't. We didn't do anything. In fact, we made it safe for them, actually. And what happens? They try and knock out two ships, a Saudi and I guess Kuwait, right? Kuwaiti? Oh, no, Qatari. In addition, really three. Three, yes, sir. So you had 3 of them. And